In September 2008, following the bankruptcy of many banks, the subprime crisis developed into a real financial crisis. The stock market panicked and a slump became inevitable. The stock market is gradually recovering, but the crisis will have unprecedented social consequences. Many households are facing poverty and over-indebtedness. Some have lost their homes. The unemployment rate within the European Union is set to rise above 10% by the end of 2010. But poverty was already a reality in Europe before the crisis and involves many more people than just those whom we often prefer to ignore on the streets. It concerns nearly 80 million men and women within the European Union. In other words, 1 out of 6 Europeans. These figures have not decreased over the past decade, but they would be much higher without the social safety nets that bring them down by 35%. The impact of poverty is thus considerable within the population in general, and even greater, for example, among ethnic minorities, single-parent families, or the immigrant population. Let us take the example of Hungary. Kalman is a Roma. He is 49 and unemployed. He lives with his wife and his 2 daughters in a house devoid of creature comforts. Their only sources of income are his wife's meagre salary as a road sweep and the family allowance for the children. This amounts to around €220 a month. Tehát akkor ez a helység, ahol aludni szoktunk, és 4-en alszunk itt, én, a feleségem és a 2 gyerek. Van egy másik mellékhelység, vagyis egy helység, ami valamikor konyha volt, azt át lett alakítva. In each country of the EU, the poverty line is fixed at 60% of the national median income. In Hungary, it amounts to €414 per month for a family of 2 adults and 2 children. In a richer country, the amount will be higher. Hát 60 000-ből nem lehet egyszerűen megoldani, hogy kaja is legyen, meg aztán a rezsi is ki legyen fizetve, meg még a gyerekeknek a igénye szerint valami, vagy ruházat, vagy akár. Nem lehet megtenni. Poverty has many facets and finds its roots within society as much as in an individual's personal history. A person's family and professional situations, their origins, education, health, age and sex can be important factors, as are the flexibility and reach of social protection systems. A short distance away, Andrea, 41 years old, is the only one of the 4 members of her family to have a job, for which she earns a small income. She got divorced 15 years ago and has to feed and raise her 3 sons alone. Küzdünk erősen, hogy hónapról hónapra meg tudjunk élni. Végülis a ruházkodással tudunk spórolni, azt ruhára csak idényjelleggel költünk, valamint a konyhához szükséges alapanyagokat, amit meg tudunk termelni a kertünkbe, azt megtermeljük, a zöldség, gyümölcs is onnét van, de az élelmiszer az nagyon drága. Tehát arra sokat költünk. They can afford no extras and the slightest unexpected expense could make their situation even worse. Túl kell élni sokszor a napokat. Ugye hónap végén előfordul velünk is, hogy nincs elég pénzünk erre-arra, vagy késünk a számlákkal, és ugye kigazdálkodni azoknak az árát, a befizetését, azért ahhoz erősen meg kell gondolni, meg kell tervezni, hogy mire költünk. Andrea cannot afford petrol for her car, so she has to get up at 5 a.m. every morning to take the bus to work. We are in Valencia, Spain. Mariana has been living here for the past 4 years with her husband and her son David. Originally from Armenia, they are among the many foreigners who came searching for a better life here in the European Union. El motivo que hemos venido aquí en España al principio fue porque yo tenía mucha ilusión
tener un mejor trabajo, porque en mi país es muy difícil encontrar un trabajo. O sea, por ejemplo, yo he estudiado en la universidad, tengo mis estudios y estaba trabajando en mi país en 2 sitios y solamente cobraba $150, eso que no llega a casi 100 euros. When they arrived, they had a difficult path ahead, and support was not always easy to find. They launched into a long process of learning the language and building new social networks, all with very limited resources. Las dificultades importantes, ¿no? Pues el problema de idioma al principio, el principio, lo que te sientes incapaz y que no conoces a nadie. O sea, has venido bien, ¿vale? Estás aquí en España, pero no conoces, no vas a acercar a una persona y decir que estoy aquí y no sé. Y entonces, pues así, poquito a poco, tienes que conocer a gente, a los sitios que te pueden apoyar, por ejemplo, a ONGs, a los servicios sociales. Hasta que no les llegas, pues estás como, digamos, en un plan que no puedes hacer nada. Mariana and her husband managed to get aid for their Spanish lessons and for the baby's food. Mariana now earns her living thanks to her job as a home help, but she is currently studying to take exams that will make her degree as an English language teacher officially recognised, thus enabling her to practice her real profession. Now we are in Belgium. Natalie has managed to get out of her precarious situation. At the age of 36, she now works as a cleaning lady in a work integration social enterprise. Avant, je me sentais comme un meuble, une personne qu'on ne connaît pas. Tandis que maintenant, depuis que je travaille, je me sens plus fière de moi parce que moi j'ai un salaire, je sais prendre ce que je veux et payer mes affaires. Je me sens reconnue. D'une part, quand on va dans un organisme, on sait qui on est, on n'a plus peur des gens. On n'a plus peur de se faire regarder des gens aussi, surtout. C'est là, il n'y a plus de honte. Maintenant, on peut être droite et fière. Natalie did not complete any higher education. When she left her husband, she found herself without income, excluded from society, and ashamed of her situation. Although it is sometimes insufficient, having a paid job is the best solution to prevent poverty. That is why the European Union has made it one of the key objectives in its strategy for fighting poverty and social exclusion. The strategy also aims to provide each person enough resources, rights and services to truly participate in society. Donc le moment qu'elle passe en entreprise d'insertion lui permet de se réadapter au monde du travail, de retrouver un peu des points de repère, de fonctionner avec des droits, des devoirs dans le travail, d'assumer ses tâches, etc. Et donc ça permet à la personne de se remettre tout doucement sur un fonctionnement qui lui permettra de travailler dans une entreprise plus classique et peut-être plus exigeante par la suite. Poverty is not a life sentence. It is possible to reclaim one's dignity. La pauvreté, pour moi, on est honteux de ça, on se trouve sale, on se trouve délaissé. Il n'y a plus personne à nos côtés, on ne voit plus les amis, plus rien. Et du fait qu'au travail, ça nous donne goût à la vie, goût au travail, et on en veut.